project about the transmutation of elements to other elements by biochemical methodology, which is quite surprising for scientific people, but also for non-scientific people, because it's quite new, it's quite brand new, and I think it's very interesting to hear you about the process of this transmutation, but also on the possible economic the economic possibilities this new method can offer to the economy and to the world. So thanks again for being here. Before to give you the floor, we have many people online, about 500 people following us online, so much more than in the room, which is quite important. So we have a greeting for them. And before to give you the floor, I would ask to sign our golden book, just a signature here. And I just give you a little souvenir from the press club. That's cartoons catalog we organize. You can see the posters on the walls. So. And now I would like to give the floor to you. You will start, Mr. Karabanov. And after with Victor for the and Tamara for the technical and scientific explanations. So, please. Во-первых, здравствуйте. Во-первых, хочу выразить искреннюю благодарность господину Гиметану. Well, first of all, good afternoon, and from the very outset, I'd like to express my sincere gratitude to Mr. Gimitan, директору швейцарского пресс-клуба и его сотрудникам за любезно предоставленную возможность организовать здесь пресс-конференцию и донести до публики нашу информацию. The manager of the Swiss Press Club and his staff for kindly extending us an opportunity to hold this press conference and to make our information public. Спасибо. Thank you. Уважаемые дамы и господа, So, ladies and gentlemen, сегодня здесь, в Женеве, представляется широкой публике открытие и технология, имеющие без всякого преувеличения эпохальное значение. Today, here in Geneva, we are making public a discovery and a technology which, without any exaggeration, could be described as having historic significance. Суть открытия и технологии состоит в том, что создан промышленно применимый способ преобразования одних химических элементов в другие элементы и их изотопы. Now, the essence of this discovery and the technology boils down to the development of an industrial method for the transformation of chemical elements into other elements and their isotopes. Мы представляем трансмутацию без ядерных реакторов, без тяжелой воды и других подобных вещей, которые применяют сегодня для трансмутации элементов. What we have to show you today is a transmutation without any nuclear reactors, without heavy water or anything of the kind to obtain a transmutation of elements. Мы представляем трансмутацию химических элементов и их изотопов биохимическим методом. Our approach to transmutation, the transmutation of chemical elements, is biochemical in nature. Экономическое и цивилизационное значение этого открытия и технологии еще только предстоит оценить. It is still too early to fully grasp the economic and civilizational significance of this development and technology. По сути, данным изобретением, точнее будет сказать революцией, открывается новая эра в технологиях человечества. It would not be an exaggeration to say that this discovery is a veritable revolution which is going to open a new chapter in the technological progress. Несмотря на всю невероятность, это свершившийся факт. Unlikely as it may sound, this is a fact.
Авторы этого открытия и технологии – выдающиеся русские ученые и химики Тамара Сахно и Виктор Курашов. Well, the architects of this discovery and technology are leading Russian chemists, Mrs. Tamara Sakhno and Mr. Viktor Kurashov. Это ученые-теоретики и ученые-практики, представители династии исследователей, совместными усилиями открывшие этот способ преобразования химических элементов. These are theoretical and experimental scientists who stand on the shoulders of a dynasty of researchers who have been instrumental in discovering these methods for the transformation of chemical elements. Человечество в лице авторов открыло этот способ трансмутации материи, который изменит облик современного мира, возможно, так, как его изменило применение электричества, а возможно и глубже. Well, mankind, represented by the authors, has discovered this method for the transmutation of matter, which is likely to change the face of today's world, perhaps as deeply as it was changed by the use of electricity, perhaps even deeper. Результаты этой революции повлияют на энергетику, медицину, промышленность и, возможно, послужат созданию новых отраслей промышленности. The repercussions of this revolution will be felt in the energy sector, medicine, industry, and perhaps would also open up new industries, brand new industries. Это будет иметь огромный гуманитарный эффект. That will have enormous humanitarian implications. Самое главное – это уже готовый промышленный способ, с помощью которого через несколько месяцев можно получить промышленную продукцию. What is most important to bear in mind is that what we are talking about here is a ready-made industrial approach which is capable of producing target products in industrial quantities in a matter of months. Об экономическом аспекте я подробнее расскажу позже, а сейчас хотел бы предоставить слово одному из авторов изобретения, Виктору Курашову, который расскажет о сути самого процесса. With respect to the economic aspect of this discovery, I'm going to brief you on that later. And now I'd like to give the floor to one of the authors of this discovery, Mr. Viktor Kurashov, who will brief you about the essence of the process itself. Виктор, вам слово. Victor, you have the floor. Ladies and gentlemen, дамы и господа, с начала 90-х годов мы начали заниматься разработкой технологии трансмутации химических элементов. Our work to develop a technology for the transmutation of chemical elements goes back to the early 90s. Первые результаты мы получили еще в 1998 году. The very first results were obtained back in 1998. Основная работа исследования и сотни удачных экспериментов были сделаны нами летом и осенью 2013 года. But the bulk of this effort and research, as well as hundreds of successful experiments, fall on the summer and autumn of 2013. Далее мы занимались патентованием работы. Our further efforts involved patenting this work. И по понятным причинам не публиковали свои результаты до выхода патента. And for obvious reasons, we haven't rushed to publish our findings until the patent was issued. Патентный приоритет получен нами 15 мая 2014 года. Сам патент вышел 25 августа 2015 года. We received the patent priority on the 15th of May 2014, whereas the patent itself was issued on the 25th of August 2015. Перейдем к процессу. Now, let's move on to the process itself. Кратко, бриф. Very briefly. Первым компонентом процесса является руда или ядерный отход. The first component used in the process is ore or nuclear waste. Вторым компонентом процесса являются металлы перементной валентности. The second component of the process are variable valency metals, Это ванадий, such as хром, vanadium, марганец, феррум, железо, chromium, manganese, никель, Iron. плутон, цинк cobalt, и nickel, другие.
copper, zinc, and other. Любой из перечисленных годится. Either of these would do, Обычно мы используем железо как самый недорогой элемент. but we tend to use iron as the least costly element. Третий компонент и фактор процесса – это бактерии. The third component and a factor in this process, these are bacteria. Обычно мы используем железо и сероокисляющие виды бактерий. Usually, we use iron and sulfur-reducing bacterial species, Главное – их соответствие неким критериям. which we select along a certain list of criteria. А именно, Such as? бактерии работают по металлам, That the bacteria are active, выдерживают with regard to радиацию, metals, that they are resistant to radiation, адаптированы к сильной солености раствора, that they are adapted to a heavily salted solution. точнее водной суспензии руды. And when I say solution, what I mean is ore suspended in water. Далее технология. Now, about the technology itself. Руда или ядерный отход, без разницы, обрабатывается бактериями. Or nuclear waste, there's no difference, is processed by bacteria В присутствии элементов переменной валентности в любой закрытой емкости. in the presence of variable valency elements in any closed vessel. Процесс трансмутации начинается сразу The transmutation process kicks off immediately и постадийно идет 2-3 недели до нужных нам элементов. and proceeds stage by stage for 2 or 3 weeks until target elements are obtained. Но будет продолжаться и далее до стабильных элементов, если его вовремя не остановить. But if it is not stopped on time, this process would carry on until stable isotopes are obtained as the end product. Мы останавливаем процесс на определенной стадии, попутно выделяя нужные нам элементы. Well, we stop the process at a certain stage when we are able to obtain target elements. По факту их появления, например, As soon актиний, as they appear, elements such as actinium, актиний и другие. actinium and others. В целом процесс описан в нашем патенте. On the whole, you will find a detailed description of this process in our patent. По понятным публике причинам некоторые детали опущены. For obvious reasons, certain proprietary details have been withheld. В процессе успешных опытов, многочисленных опытов по трансмутации были получены следующие элементы. As a result of our successful experiments in transmutation, following elements have been obtained. При альфа-распадах урана Alpha decay of uranium сопутствующих бета-распадах and accompanying beta и decay испускании запаздывающего нейтрона или двух and the emission of 1 or 2 slow neutrons, из природного урана 238-го, natural uranium-238, дешевого и фактически бесполезного, which is cheap and virtually useless, образуется протактиний, leads to the formation of protactinium, ценные изотопы тория, to the formation of valuable isotopes of thorium, актиний actinium, 227 и 225. 227 and 225. Далее радий, Then radium, франций, francium, полоний. polonium. Вот. Процесс идет постадийно. But the process proceeds stage by stage. Остановить можно на любом этапе. It can be stopped at any moment. Также из урана образуются ценные изотопы самого урана. Uranium also leads to the formation of valuable other isotopes of uranium itself, such as Уран-235 uranium-235 и еще более ценный уран-233, and uranium-233, which is even more valuable, который в 3 раза мощнее, чем уран-235. which is 3 times more powerful than uranium-235. Та же цепочка идет из природного тория. The same chain proceeds using natural thorium as a source, Также дешевого и ныне неиспользуемого, как природный уран. which is also quite cheap and is not being used at present
just as in the case of the natural uranium-238. Причем запасы природного тория в 3-4 раза больше, чем природного урана запасы. And the stocks of natural thorium, incidentally, are 3 or 4 times more extensive than the stocks of uranium-235. Второй путь The second approach ядерных превращений for achieving transmutation из урана, из плутония, from uranium and plutonium, который в виде ядерного отхода, which are contained in nuclear waste, или утилизация боеголовок, or during the отработанных, disposal of obsolete nuclear warheads. образуется америций, его ценные изотопы, As a result, americius is formed and its valuable isotopes. кюриум, Curium, берклиум, berkelium, и следы Калифорния. and trace amounts of californium. Третьи полученные элементы The third procedure for obtaining transmutated elements, получение их не входило в нашу задачу. and that was not part of the work we have conducted. Они вышли побочно путем распада уже из полония. They were obtained as byproducts of decay, of polonium decay. Это ртуть, гидраргирум, Mercury, голд, золото, gold, платинум, platinum, иридиум, iridium, рениум, rhenium, гафни hafnium, и тербиум. and terbium. То есть 3 направления получения продуктов. In other words, there are 3 possible venues for industrial transmutation. Все получаемые в результате трансмутации элементы легко выделяются из суспензии посредством несложной технологии, доступной любому практикующему химику. All of the elements can be easily distilled from the solution using very simple methods available to any laboratory technician. Выход продукции. The yield, product yield. В результате только экспериментов в одной нашей небольшой лаборатории получены особо ценные элементы и изотопы в количествах, в промышленных количествах, существенных для ядерной промышленности. Well, merely as a result of experimental work in one of our laboratories, we obtained extremely valuable elements and isotopes in the kind of quantities which are non-negligible to the nuclear sector, of interest to the nuclear sector in terms of quantities. Возьмем полоний, печально известные средства массовой информации. As an example, let's take polonium, somewhat notorious. Но это в то же время полоний ценное сырье. But at the same time, it's a very valuable stock, polonium. Но полоний ценнейшее сырье для радиоизотопных батарей. It's an incredibly valuable stock for radioisotope batteries, for example. Полоний используется в космических станциях, луноходы, марсоходы, в космосе. Polonium is also used at space stations, lunar vehicles, satellites. Цена его грамма очень высока. The price per gram is extremely high. Традиционное получение трудно и опасно. The traditional methods for obtaining it are both complicated and dangerous. Например, Россия продает Соединенным Штатам всего 9 граммов полония в год. To give you another example, the Russian Federation sells mere 9 grams of polonium a year to the United States. Так пишут СМИ, средства массовой информации. По крайней мере, так пишут в прессе. Well, at least to believe reports in the press. А мы в результате опытов на пол-литровых и литровых колбах получали этот полоний также в граммах. Whereas we conducting mere experiments using half-liter and liter petri dishes obtained this polonium in gram quantities. То есть вот на таком столе мы получали столько же, сколько получает вся Россия. So at a desktop, as the desk you see before you, to give you an idea about the size of the effort, we obtained up to about 30% of the entire output of Russia's nuclear sector. Причем, 30%.
Причем мы получали не только полоний-210, но и 209 и 208. At the same time, alongside with polonium-210, we also obtained polonium-209 and 208, Гораздо более редкие ценные изотопы, чем полоний-210. which are far rarer, more valuable and costly isotopes than polonium-210, Потому что они имеют более длительный период полураспада. because of their much longer half-lives. Период полураспада полония-210 138 дней, Polonium-210 has a half-life of 238 days, а 209-го полония 103 года. whereas polonium-209 has the half-life of 103 years. Полония-208 почти 3 года. Polonium-208 almost 3 years. То есть они будут дольше работать. In other words, they can be used for a longer time. Their operational life is much longer. А на спутниках и луноходах используется только полоний-210. Whereas at present time, satellites and lunar vehicles only use polonium-210. И то капсула с ним работает около 30 лет. Although, and even there, a capsule of polonium-210 can operate over 30 years. Хорошо. Передохнуть, может быть, для тебя. Хочу сразу подчеркнуть, хочу сразу оговориться, Well, I'd like to make it very clear from the very outset что наши результаты получения актинидов, полония, радия и франции в граммовых количествах подтверждены сотнями анализов на современных приборах. that the results we have obtained, there is the actinides, polonium, radium, and francium, which have been obtained in gram quantities, have been borne out Для by процесса, hundreds of tests using state-of-the-art instruments. для процесса трансмутации мы брали навеску 100 грамм и делали сотни таких навесок для повторимости опытов. In the course of our experiments, Навеску руды 100 грамм. we usually took 100 grams of ore and then repeated this experiment hundreds of times using 100 grams of ore each time. Анализы для нас сделали независимые эксперты. Now, this work has been peer-reviewed by a panel of independent experts. То есть ученые не из нашей группы, из сторонних лабораторий. And when I say peers, I mean scientists not from our group, but from other laboratories. Химики-аналитики, кандидаты и доктора наук. Analytical chemists, MS, and doctors of science Всю жизнь проработавшие в области химической аналитики. who have spent their entire professional lives in analytical chemistry and physics. То есть не ошибутся, хочу сказать. Well, in other words, they are highly qualified, Имеют and опыт. so they are unlikely to make mistakes. Все работы и опыты мы проводили сами от и до. Well, in terms of the work itself and the experiments, we have conducted them ourselves from A to Z. А химикам-аналитикам отдавали на анализ обработанную руду, And provided samples to our analytical chemists, both targets and обработанную there is, руду и исходную руду для сравнения. source and targets transmutated ore for comparison. Теперь для понимания про выход продукции, уже говорил, In order to make it clear to laymen, I have already mentioned our yield. мы получаем 200 миллиграмм актиния и других Это- элементов. 200 миллиграмм и 100 граммов руды, из 100 граммов руды. Well, basically, we obtain 200 milligrams of actinium from 100 grams of ore, Содержащий 300 миллиграмм урана-238. which contains 300 milligrams of uranium-238. То есть примерно 1/3 или 66% природного урана или природного тория. 2/3, да. То есть примерно 2/3 или 66% массы природного урана или природного тория у нас превращалось в другие ценные элементы. Well, in other words, about 2/3, 66% of natural uranium by weight, or natural thorium, if the case may be, have been transmuted into other elements. Если перенести на промышленные объемы, Now, if you were to scale it up to industrial volumes,
В тонне руды содержалось 3 килограмма природного урана-238. Это богатая руда по урану. A ton of ore contained 3 kilos of natural uranium-238, which is a uranium-rich ore. Из более бедной урановой руды выход актиния составит 100 грамм из 100 килограмм руды. Well, using poorer uranium ore, the actinium yield would amount to 100 grams out of 100 kilos of ore. То есть 1 килограмм актиния и других новых элементов из 1 тонны обработанной руды. In other words, 1 kilo of actinium and other new elements from 1 ton of processed ore. Тонна обработанной руды – это бочка 2, и вот в них будет килограмм актиния. Well, a ton of processed ore represents a barrel or two, and this barrel or two would contain a whole kilo of actinium. Что касается научного обоснования процесса. Now, a few words about the theoretical scientific grounds for this process. Мы занимались и практическими исследованиями, и научными обоснованиями. We have been involved in both experimental and theoretical research. Предлагаю общую картину. Now, I'm going to give you, I'm going to say a few words about the whole picture. Рисунок нельзя. Нейтрон, протон. Рома. Твои рисунки. Протон. A proton, Он положительно заряженный. which is positively charged. Нейтрон A neutron, состоит из протона, положительно заряженного, и отрицательно заряженного электрона. which contains a positively charged proton and a negatively charged electron. Если выдернуть из нейтрона электрон If, превратится в протон. If an electron is ejected from the neutron is transformed into a proton. Из ядра, не из оболочки. From the nucleus, not from the shell, Это классический ядерный процесс, делается в реакторах. which is a classical physical process used in nuclear reactors. При превращении нейтрона в протон, таблицу Менделеева. When a neutron is transformed into a proton, and let me show you the periodic table again. Элемент сдвигается на одну клетку вправо The element moves one square to the right и in the periodic table, превращается в следующий элемент. and is transformed into the next element in the periodic table. То есть уран через Нептуний в Плутоний в америций. There is uranium via neptunium and plutonium into americium. Это же используется для инактивации ядерных отходов, The same process is used to decontaminate nuclear waste. чтобы стронций через итри превратить в цирконий. When strontium via yttrium, strontium-90 via yttrium is transformed into zirconium, Либо цезий-137 стабильный барий. or cesium-137 into stable barium. Радиоактивный цезий и стронций в стабильные превращаются. There is radioactive cesium and strontium are transformed into stable elements such as barium, Они уже бета-радиоактивны, они хотят испустить этот нейтрон из ядра. which are already beta radioactive by nature. So it doesn't take much effort to force them to eject an electron from their nucleus. Но период полураспада у них длинный. But their half-lives are fairly long. У стронция 27,7 лет, Strontium has the half-life of 120.7, that is strontium-90, 120.7 years. у цезия-137 Cesium-137 has the half-life of 26,6 лет. 26.6 years. Мы стимулируем эти процессы и ускоряем их в тысячи и миллионы раз. We stimulate and accelerate these natural processes by a factor of thousands or even millions. Тот же принцип и не на отходах, а на руде. The same principle is applied when we use nuclear waste as stock rather than ore. Как именно, расскажу чуть позже. How precisely, I'm going to tell you a bit later. А пока простейшая теория. For the time being, Протоны с нейтронами, да? I just want to give you theoretical basics. Нет, это следующий. Next. Железо, атом. The iron atom, please. Альфа-распад известный. Alpha decay. На примере атома железа, который мы тоже задействуем.
Using the example of an iron atom, which we use in our processes. Альфа-распад – это испускание ядром 2 нейтронов и 2 протонов. So what happens when we have alpha decay? It's when the nucleus emits 2 protons and 2 neutrons. Иначе это ядро атома гелия. Well, otherwise, that is the helium atom nucleus. При испускании альфа-частицы элемент сдвигается через клетку по периодической When an alpha таблице. particle is emitted, the element moves 1 square to the right in the periodic table. 2 протонс, 2 нейтронс, и превращается, железо, например, превращается в хром. And using this example, iron is transformed into chromium, Сдвигается через клетку влево, назад. where Таблицу Менделеева. where they move 1 square to the left in the periodic table. То есть феррум, Well, from ferrum to хром, from iron to chrome, и также уран, and in the same way, uranium 238 уран природный, 238, uranium 238, через торий 234 via нестабильный, thorium 234 is превращается дальше transformed в further другие элементы. into other elements to the left. Главное сделать первый толчок, что мы и делаем. What is most important is to provide the first push, which is exactly what we do. Нужно выдернуть либо электрон из ядра, либо альфа-частицу. So either an electron or an alpha particle need to be ejected from the nucleus. А далее все пойдет само и быстро по законам физическим классическим. Further методам on, распада. the reaction is self-sustained and it follows the laws of classical physics, which govern atomic decay. Потому что получаемые элементы обладают уже малым периодом полураспада и идут до нужных и более-менее стабильных. Because the first elements in the chain have very short half-lives, and so the reaction proceeds to more stable isotopes. Еще момент. После испускания, после бета-распада, перехода на клетку сюда, One other aspect, following the beta decay, and when we move 1 square to the right, часто само собой происходит испускание так называемого запаздывающего нейтрона. Или двух. quite often there's a natural emission of a so-called slow neutron or two, Что расширяет возможности и разнообразит картину получаемых элементов и изотопов. which significantly expands the range of target products. То есть распады идут в шахматном порядке, так образно говоря. So, using a metaphor, you can say that the decay moves along the periodic table as chess moves, as if the periodic table were a chessboard, Больше разнообразия получаемых изотопов. in which way you get a far wider range of product isotopes. Одним из элементов нашего ноу-хау являются условия, Well, one of our proprietary details при которых бактерии выдергивают электроны из ядерной оболочки. are conditions which are propitious for То есть bacteria не to только из capture, ядерной оболочки, that is to, не только из ядерной оболочки, но и из ядра они могут to выдергивать. knock out particles not only, or electron in this case, electrons not only from the atomic shell but from the nucleus itself. И происходит превращение нейтрона в протон со Where сдвигом вправо, a neutron is turned into a proton, and so you move 1 square to the right. а также способность бактерий мы сделали выдергивать из ядра протоны или альфа-частицы. And another proprietary detail is how we have managed to coax bacteria to extract protons out of an alpha particle. В свете традиционных воззрений это звучит необычно. Which, well, we realize sounds quite odd against the backdrop of traditional science. В свете планетарной теории ядра Нильса Бора. Well, using the planetary theory of atomic nuclei. Но, например, в свете теории Вальтера Рица, швейцарского физика, кстати. At the same time, in the light of the theories by Walter Ritz, who was a Swiss physicist, by the way, that is readily explainable. Теория from Вальтера Риц. Walter Ritz, the Swiss physicist. Швейцарский физик. Это звучит вполне объяснимо. That is quite in order. Про электропотенциал клеток, про электропотенциал бактериальных клеток, открывающий возможность их
участии в трансмутации скажет мадам Тамара Сахно. I'm now going to give the floor to Mrs. Tamara Sakno, who will brief you about the electric potential of bacterial cells, which makes it possible Мадам Сахно с 80-х годов занимается. to make use of these bacterial cells in transmutation. Thank Now, you very much. Mrs. Sakno has been involved in this work since the 1980s. Thank you very much. Спасибо. Thank you. Thank you for it. Я расскажу коротко о механизмах трансмутации химических элементов микроорганизмами. Well, I'm going to brief you about the mechanisms used by bacterial cells for transmutating chemical elements. Микроорганизмы являются полиамфолитами. Now, microbial organisms are polyamphylites. То есть они имеют как отрицательно заряженные группировки, так и положительно заряженные Well, in other группировки. words, they possess both negatively and positively charged clusters. Зарядные характеристики и заряд микроорганизмов зависит как от физиологического состояния самой микробной клетки, так и зависит от электрокинетических характеристик раствора, в котором находятся эти микроорганизмы. All the factors that play a role in determining the charge of microbial organisms depend, well, those factors are the biological, physiological conditions within the cell, as well as electrokinetic characteristics of the water solution in use. Микроорганизмы обладают способностью адсорбировать ионы химических элементов из раствора. Microbes are capable of absorbing ions out of the solution. Отрицательно заряженные группировки бактерий притягивают альфа-частицы и протоны от одних химических элементов и передают другим химическим элементам. What happens is that within bacterial cells, negatively charged clusters attract alpha particles and protons from one chemical element, and then they transport them to other chemical elements. Положительно заряженные группировки бактерий притягивают электроны также от одних элементов и передают их другим элементам. Positively charged clusters within bacteria also attract electrons from one element and transport them to other elements. Таким образом происходит трансмутация химических элементов. So that is, this is what happens when chemical elements are transmutated by biological organisms. Изменяя заряд микроорганизмов, мы управляем процессами трансмутации химических элементов. By changing the charge of microbes within microbes, we are capable of managing our transmutation processes. Все. Спасибо. Thank you very much. I think I'll leave it at that. Thank you. Thank you. Grand merci. Okay. No, please. Я бы хотел No, I'd like. немножко популярно хотел бы добавить к мадам Сахно. Well, I'd like to add a few words in terms of explanations for laymen to what you've heard from Mrs. Sakno. Можно удивляться, как относительно большая бактерия взаимодействует с маленьким атомом. Well, you may be somewhat taken aback thinking about the mechanisms used by a very large bacterium to interact with a very small atom. Все просто, дело идет, потому что работает на зарядах, плюс-минус. Well, at the bottom of that process is electricity, negatively a negative or positive charges, which attract each other. Бактерия отрицательно заряженным полюсом, к сожалению, не нарисовали. A negatively charged bacterium, unfortunately, it's not shown on the slide. There is positively charged bacterium. Подходит, не обязательно залезая в атом, Well, it doesn't have to get inside the atom. It approaches и it выдергивает на себя электрон. Плюс-минус. and ejects an electron out of it. Электрические явления.
This is electricity at its most basic. Дай то. Альфа-частицу. Alpha particle. Альфа-частицу. The alpha particle. Либо бактерия Or отрицательно заряженным полюсом. a negatively charged bacterium. Что мы ей делаем, полюса? Well, that's what we Или do. заряд. Не обязательно полюса. Бактерия плюс или бактерия минус. There is, it can be either positively or negatively charged bacterium. Подходит к элементу, Approaches the element ядру, и притягивает к себе альфа-частицу, and положительно заряженную. attracts an alpha particle which is positively charged. Плюс идет на минус. So plus is changed for minus. Это равносильно большой магнитный шар притянул бы к себе маленькие металлические или железные. Well, just as a large magnet Кусочки, would attract metal filings. Бактерия – это большой магнитный шар. So you can imagine a bacterium as an enormous magnetic ball, А это маленькие металлические кусочки. whereas the roll of metal powder or filings is used by these particles. Is played by these particles. Как черная дыра засасывает в себя все. Or in the same way as a black hole would draw everything into itself. Или как пылесос засасывает пыль, любые Or частицы. in the same way as your hoover draws in dust. Вполне объяснимые электрические зарядные вещи. So these are very basic charge physics. Протон спускает электрон, proton emits an нейтрон, electron, нейтрон A спускает neutron emits an electron, превращается в протон, is transformed into a proton, и это уже не этот элемент, а другой элемент. and thereby the element changes into another element. Переводи, thank you. И скажу, завершу. And in conclusion, Это были пояснения, научно-популярные пояснения к большой работе миссис Сахно. what we have done, we have tried to brief you at a very basic level about the scientific foundations of our work. И завершу я, собственно, своей маленькой заготовкой. And in conclusion, I'd like to say the following. To tell you the following. Эндрю, где у вас есть это? Секундочку. Здесь. Вот. Более детальное объяснение включает раскрытие ноу-хау. Well, in order to give you more detailed clarifications, that would involve disclosing proprietary details. Все это может попасть к нехорошим людям. Well, all that may find its way into the hands of Не дай less бог. than savory people. Поэтому мы доказываем состоятельность нашей технологии больше не дискуссией, а практиками. Which we hope not. Не дискуссиями, а Well, практиками. that's why in trying to demonstrate our technologies, we rely more on practice than theoretical discussions. Производством и реальным показом искусственных элементов и изотопов. Through the actual production and demonstration of artificially obtained elements and their isotopes, Получая их в весовых промышленных количествах. which we obtain in industrial quantities. То есть, повторюсь, маленькая лаборатория дает столько же, сколько вся ядерная индустрия США или Россия. Or in other words, a small laboratory can have the same output as the entire nuclear sector of a major power such as the United States or Russia. About energy, про энергетику. A few words about the energy sector. По эквиваленту выхода энергии 1 килограмм урана-235 равен 3 миллионам килограмм нефти или 3000 тонн нефти. Зачитай. In terms of energy equivalence, 1 kilo of uranium-235 equals 3 million kilos or 3 tons of oil. Получаемые нами актиниевые добавки в массе 1% от массы уранового стержня сильно увеличивают КПД и продолжительность работы уранового стержня. Now, actinium additives amounting to about 1% of a uranium rod mass would significantly boost efficiency and the operational life of the uranium rod. Таблицу Менделеева, дай, Your пожалуйста. rod. Актиний-227 в смеси с бериллием Actinium-227 mixed with beryllium
actinium with actinium beryllium and beryllium, for number 4. beryllium 4, Да, вот тот. Является мощным источником нейтронов is a powerful neutron source и может превращать природный бесполезный уран-238 and is capable of turning the naturally occurring, useless, in inverted commas, uranium-238 через уран-239, Нептуне-239, катится в плутоне-239. В полезный uranium-239 плутоний-239. and plutonium-239 into В плутоне-239. into plutonium-239, sorry. Плутон-239. А природный и неиспользуемый ныне And once again, the ториум-232, natural thorium, which is not in industrial use at the moment, thorium-90, 232, захватив нейтрон, sorry, превращается, thorium-232, by capturing a neutron, превращается в уран-233. is transformed into uranium 233. 233, Более ценный, чем which is уран-235. much more valuable than uranium-235, У него в 3 раза меньше критическая масса, потому что because it takes 1/3 of the critical to achieve critical mass чем у урана-235. compared to uranium-235. Актиний сам по себе уже является трансмутатором, как бы. Well, actinium itself is a natural transmutator. Он провоцирует превращение и в других элементах. It provokes transmutation of other elements. И все это в совокупности также поможет решить вопрос истощения запасов ядерного горючего. And we believe that all of that taken together will make it possible to solve the issue of depleted nuclear fuel stocks.